ইংলেণ্ডত আছিলে মই ফোনত সুধিছিলো কিমান ঠাণ্ডা বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই ইয়াতে হিট ৱেভ হৈ আছে যোৱা দিন ধৰি ইংলেণ্ডত হিট ৱেভ হৈ আছে অৰ্থাৎ বৰফৰ মাজত থকা স্থানতো এতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে একেবাৰে তাক চৌকাৰ দৰে গৰম কৰি তুলিছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন গছ-গছনিৰ আমি অবাধে যি গছ-গছনি কাটিলো গাড়ী কিনিলো পেট্ৰল ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰিলো ঘৰত আমাক লাইট লাগে গতিকে আমি কয়লা দি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিলো এই বিভিন্ন কাৰণত আজি আমাৰ পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণ ধৰণে এটা ধ্বংসৰ ফালে আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলনত অংশ লৈ তেখেতে এই সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছিল যে পৃথিৱীত যাতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কমিব পাৰে তাৰ বাবে ভাৰতে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব তাৰ মানে লাহে লাহে আমি গাড়ী মটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত চলাম আমি পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত নচলাও এতিয়া যদি ওদালগুৰি ৰাইজে ৰেল লাইন বিলাক চাই দেখিব ভাৰতীয় ৰেল এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিত চলে ইয়াত ডিজেল আৰু নালাগে খুব কম সংখ্যক ডিজেল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সমগ্ৰ ৰাস্তাটোদি ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত ৰেল চলে ইতিমধ্যে আমাৰ ই ৰিক্সা হওক আমাৰ অটো হওক গাড়ী হওক বাছ হওক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু বেটাৰী দি গাড়ী চলা আৰম্ভ হৈছে আমাক পেট্ৰল ডিজেল লাহে লাহে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰাটো কমাই দিছে 2035 চনৰ ভিতৰত অসমত পেট্ৰল ডিজেল নাথাকিব হয় হাইড্ৰোজেন আমি ঘৰৰ গাড়ীত ভৰাব লাগিব নহলে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বেটাৰী যি ঘৰতে চাৰ্জ হ'ব পেট্ৰল ডিপোত পেট্ৰল ডিজেল নবঢ়াই মাত্ৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব বেটাৰী দি আমি গাড়ী চলোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ক'ৰ পৰা পাম আমি কয়লাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি নবনাও আমি পানী আৰু সূৰ্যৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বনাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ভাৰতত আমি 500 গিগাবাইট সোলাৰ এনাৰ্জি আমি 2033 চনৰ ভিতৰত প্ৰডিউস কৰিম 500 গিগাবাইট মানে কি 1000 মেগাৱাটত 1 গিগাবাইট হয় তাৰ মানে ভাৰতত আমি 50,000 মেগাৱাট আমি পাৱাৰ আমি সোলাৰৰ পৰা সৌৰ শক্তিৰ পৰা উৎপাদন কৰিম যাতে আমাৰ এই মৰমৰ পৃথিৱীখনক আমি সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু কৈছিলে যে এই সৌৰ শক্তিৰ পৰা এই কয়লাৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা যাতে কাৰ্বন নিৰ্গমন নহয় কাৰণ এই কাৰ্বন নামৰ বিষাক্ত গেছেই সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত থকা প্ৰতিৰক্ষামূলক আৱৰণখন নোহোৱা কৰি আছে সেইবাবে ভাৰতে 1 বিলিয়ন টন কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিব আৰু অৰ্থনৈতিক কাম-কাজত এই ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপাদন হওক পাব্লিক বাছ হওক অৰ্থনৈতিক কাম-কাজত আমি 2030 পৰ্যন্ত 45% আমি কাৰ্বন নিৰ্গমন বন্ধ কৰিম আৰু 2070 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই সৌৰ শক্তি ইলেক্ট্ৰিচিটি যি সৌৰ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব ওয়াইণ্ডৰ ওপৰত বতাহৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে আমি গতি কৰিম অৰ্থাৎ 2070 চনৰ ভিতৰত এই পৃথিৱীখনক যদি আমি নবচাও তেতিয়া হলে এই পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিশ্ব নেতৃত্বৰ আহ্বানত এই জলবায়ুত সুস্থিৰতা আনাৰ বাবে
এটা বিশ্বজুৰি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। এই বিশ্বজুৰি চলি থকা আন্দোলনত অসমেও এটা সৰু ভূমিকা পালন কৰিব ওলাইছে। কেনেকে আমি উলিয়াইছো যে আজি আমাৰ অসমক পিক আৱাৰ্ছত 2400 মেগাৱাট আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে। এই 2400 মেগাৱাট ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ক'ৰ পৰা কিনো? 500 মেগাৱাটক যদি বাদ দিওঁ, বাকি 1700 মেগাৱাট আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কয়লাৰ দ্বাৰা উৎপাদিত আমি সূত্ৰৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ। অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ যিমান আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ 50% আমি সোলাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা আমি ল'ম। আমি কয়লাৰে চালিত আমি তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা নলওঁ। অৰ্থাৎ কয়লা আৰু গেছৰ পৰা আমি নলওঁ। আমি পানী আৰু সূৰ্যৰ পৰাহে আমাৰ শক্তি আমি আহৰণ কৰিম। মোৰ দৃঢ় সিদ্ধান্ত যে 2026 চনত যেতিয়া এই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ যাব, তেতিয়া অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব যে অকল বিকশিত নহয়, সাষ্টেইনেবল গ্ৰথ অৰ্থাৎ বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব। তাৰ বাবে আমাক কি লাগিব যে সোলাৰ এনাৰ্জি আৰু হাইড্ৰ পাৱাৰৰ মাজেদি আমি বিদ্যুৎ কিনিব লাগিব। অসমত হাইড্ৰ পাৱাৰৰ ইমান সুবিধা নাই। কাৰ্বি লাংপি আৰু দুই এটা সৰু সুৰা প্ৰকল্প আছে যদিও তাৰ পৰা আমাৰ আৰু অধিক 150 মেগাৱাট উৎপন্ন হ'ব পাৰে, তাতকৈ আৰু আমি বেছি কৰিব নোৱাৰো। সেই কাৰণে অসম চৰকাৰে সৌৰ শক্তিৰে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু by 2026 আমাৰ 50% এনাৰ্জি আমি সৌৰ শক্তিৰ পৰা আনিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা কেইদিনমান আগতে আমি 75 মেগাৱাট এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আমগুৰিত উদ্বোধন কৰিলো। আজি আমি এই ওদালগুৰি জিলাত আৰু এটা 25 মেগাৱাটৰ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আমি উদ্বোধন কৰাৰ বা আমাৰ উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল। অহাকালি বকোত আমি আৰু 25 মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন আৰু এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আমি উদ্বোধন কৰিম। কেইদিনমান পিছত চামুগুৰি আৰু কাছাৰত, নগাঁও আৰু কাছাৰত আৰু দুটা 25 মেগাৱাট সম্পন্ন সৌৰ শক্তিৰ চালিত আমি প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অহা 2 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ টোটেল সোলাৰ এনাৰ্জি আমি 215 মেগাৱাটলৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম। তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰে দুটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পোৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতাৰে আমি অসমত 1000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তিৰে পৰিচালিত আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিম। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পুঁজিৰে আৰু এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্টৰ সুবিধা লৈ আৰু 1000 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰ আমি উদ্বোধন কৰিব বিচাৰিছো। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যত লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন এটা সংস্থা SJVN তাৰ লগত আলোচনা হৈ আছে যে অসমৰ বিল খালসমূহত ফ্লোটিং সোলাৰ এনাৰ্জি উৎপাদন কৰিব আমি পাৰো আৰু তাৰ বাবেও 5000 মেগাৱাট সোলাৰ এনাৰ্জি উৎপাদনৰ প্ৰাৰম্ভিক কথা বতৰা চলি আছে। অৰ্থাৎ 2026 চনলৈ অসম সোলাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। সেই দিশত আজি আমি কাম আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো।
শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আমাৰ ইয়াতে যি 25 মেগাৱাট সোলাৰ এনাৰ্জি উৎপাদন হ'ব, এই গোটেই সোলাৰ এনাৰ্জি আমি ৰৌতা পাৱাৰ গ্ৰিডলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। তাৰ ফলত এই ৰৌতা আৰু মাজবাট অঞ্চলৰ ৰাইজে দিনৰ সময়ত অত্যন্ত ষ্টেবল পাৱাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সুস্থিৰ বিদ্যুৎ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমি গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ নাযাওঁ। এই বিদ্যুৎ এই অঞ্চলৰ 55,000 গ্ৰাহকৰ কাৰণে আমি উৎসৰ্গিত কৰিম। ইয়াৰ ফলত আমাৰ মাজবাট আৰু ওদালগুৰিৰ ৰাইজৰ অন্ততঃ দিনৰ ভাগত বিদ্যুতত বহুতখিনি সুবিধা হ'ব, তাক মই আশা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি এই বিদ্যুৎ পাৱাৰ উৎপাদন কৰোঁতে অজুৰ পাৱাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত একেলগ হৈ আমি এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিছোঁ। মই তেখেতসকলকো আজিৰ মুহূৰ্তত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, সৌৰ শক্তিৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহি মই আন দুই এটা কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান ধৰি আমাৰ ৰাজ্যখনে বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ ওদালগুৰিতো বহুতো লোক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বিটিআৰে হওক, অসম চৰকাৰে হওক, ৰাজ্যৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সকলো ধৰণে সহায় কৰাৰ বাবে আমি যোৱা 2 মাহ ধৰি প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমি বান বিধ্বস্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰা, ৰিলিফ কেম্পত ৰিলিফ সামগ্ৰী যোগান ধৰা আৰু ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে ৰিলিফ কেম্পত থকা লোকক 3,800 টকা কৰি হাতত দি আমি ঘৰলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। যোৱা 2 দিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আমি আমাৰ যিসকল ল'ৰাৰ বা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ কিতাপ পত্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, তেনে লোকক, তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 1000 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত আমি পঠাই দিছিলোঁ। প্ৰায় 1,10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছিল। অহা 15 আগষ্টৰ আগতে আমাৰ বানপানীত যিসকল লোকৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, ফুল্লি বা পাৰ্চিয়েলি, এই লোকসকললৈকেও আমি সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰায় 300 কোটি টকা এই কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা এটা প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ আমাৰ সন্মুখলৈকে আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বান হৈ যোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতে সকলো ক্ষতিপূৰণ ৰাইজক উভতাই দিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। মই ওদালগুৰিৰ বান বিধ্বস্ত ৰাইজকো প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া দিন মতেই আমি ৰাইজৰ মাজত এই বান সাহায্য আমি বিতৰণ কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ ৰাজ্যখনে আৰু সমগ্ৰ দেশে অহা 15 আগষ্টত স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পালন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা নতুন কাৰ্যসূচী দিছে যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ আমাৰ জীৱনত আৰু দ্বিতীয়বাৰ নাহে। এই বছৰটো আমি অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰিছোঁ। এই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ 3 দিন আপোনালোকে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা এখন নিজৰ টকাৰে কিনি ঘৰত লগাব লাগিব। অৰ্থাৎ অসমৰ 80 লাখ ঘৰত 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে জাতীয় পতাকা আমি আমাৰ ঘৰত লগাব লাগিব, যাতে এই পবিত্ৰ ভাৰত মাতৃক আমি আমাৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নাম দিছে হৰ ঘৰ তিৰংগা। এই তিৰংগ পতাকা আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানতো উপলব্ধ কৰিম।
আৰু মহিলা আত্মসহায় গোটসকলেও উপলব্ধ কৰাব। 13ৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহে প্ৰতিটো দোকানত, প্ৰতিখন স্কুলত, প্ৰতিখন কলেজত আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিব লাগিব। All right, shifting focus to another big story now. Mystery shrouds in Arunachal's Kurungkume district over the whereabouts of at least 19 workers from Assam who have been missing in the frontier state since the 5th of July. As per reports, the workers engaged by the BRO in road construction in Huri under Damin Circle, which is about 90 kilometers from the Indo-China border. However, all workers reportedly ran off from the project site on the 5th of July after being denied leaves by the contractor Bengia Bado. While the contractor had filed a police report, there has been no trace of the workers so far. It may also be mentioned here that authorities recovered a body from the Furak River yesterday. However, it has not yet been confirmed whether the body is of one of the missing workers. Meanwhile, Northeast Live spoke to Kurungkume DC Negi Bengia, who informed that the workers fled off from the work site on the 5th of July, but the case was registered only on the 13th of July. He said that although investigations are underway, there has still not been any trace of the workers. It is being suspected that the workers might have fled into the dense forests nearby. Responding to the recovery of the body, the DC said that a police team has left for the site to probe the case. He also stated that the identity of the body cannot be confirmed as of now, adding that things will only become clear once the police team returns. हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट के जिला उपायुक्त। उनसे जानना चाहेंगे आसाम से जो श्रमिक लापता कहे जा रहे हैं कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में सर क्या डिटेल शेयर कर सकते हैं आप? डिटेल्स जो है ये है हमारा ये 5th ऑफ दिस मंथ, तो 5 तारीख को हमारा 19 लेबर्स जो है वो जो वर्क साइट से भाग गए, मतलब उधर से चला गया, भाग गए, मतलब they fled away from the work site. That missing report was received on 13th of this month. तो हमारा पुलिस इंक्वायरी चल रहा है अभी तक, लेकिन हम लोग का पता नहीं है मैंने वो लोग कहाँ से कहाँ चला गया। तो टूवर्ड्स जंगल में देखा है, तो जंगल में तो इतना दिन से तो इतना आदमी गया तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। तो क्या हुआ yesterday मैंने information received that one dead body was found on the river. और फोराक रिवर बोल के एक नाला है, नॉट ए बिग रिवर, इट्स ए स्मॉल रिवर, तो उधर मिला है बोल के सुना है। आज सुबह हम लोग का इधर से पुलिस टीम एंड हमारा मैजिस्ट्रेट वो लोग चला गया। सर ये जो कहाँ में हुआ है? वो दामिंग एरिया में, इट इज मोर देन 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो दामिंग में। और अभी डेथ बॉडी मिला है 15 to 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दामिंग टाउन से। ओके, तो ये लोग जो सर गए थे कंस्ट्रक्शन काम के लिए, ये क्या बीआरओ के लेबरर्स थे क्या? बीआरओ का कॉन्ट्रैक्टर का? नहीं, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर, बीआरओ कॉन्ट्रैक्टर का लेबरर्स था। एक्चुअली दे आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम बीआरओ लेबरर्स। तो ये सर ये क्या चाइना बॉर्डर के पास में काम कर रहे थे क्या? चाइना बॉर्डर के लिए कर रहा है, लेकिन वो बहुत दूर में है, तो बॉर्डर से बहुत दूर में है। दैट इज 80-90 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री। मैकमोहन लाइन से तो 80-90 किलोमीटर का दूर में है। भूरी विलेज में काम कर रहा था ना ये लोग? सर मैंने ये लोग भागा है मतलब वहाँ से? हाँ, भागा है, मतलब उसमें मतलब कॉन्ट्रैक्टर बोला है आपको? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर बोला है, भागा है। Meanwhile, Northeast Life has accessed the details of the missing workers who have been identified as Khairul Islam, Mojul Haq of Borpeta, Sonaruddin of Kamrup, Jainal Ali Rustam Ali, and Hikmati Ali of Baksa, and others have been identified as Swahidul Islam, Amidul Haq, Ibrahim Ali, Abdul Amin, and Nurul Islam. And we also have reactions from MP Tapir Gao, so let's listen in. ये कुरुंगकुमे जिले उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कोलोरियांग से भी अराउंड 100 किलोमीटर है दामिन।
जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है जहाँ मेन पावर का जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश में लेबर का स्कैर्सिटी है, सो जनरली हम असम से या नेबरिंग स्टेट से ही लेबर का जो है लाया जाता है। तो इन लोग को रहन सहन में थोड़ा तकलीफ भी हुआ होगा, लेकिन कंसर्न ये है कि एक डेड बॉडी मिला। सो इसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अरुणाचल गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी से मैंने बात हुआ, तो इसको अरुणाचल पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ का बॉर्डर आईटीबीपी जो इंडो चाइना बॉर्डर मैनिंग कर रहा है उसका साथ भी संपर्क है। संपर्क इसलिए इमीडिएट नहीं हो पा रहा है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। डेड बॉडी डीसी ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने कहा है कि एक डेड बॉडी मिला है, तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस में है। प्रोसेस इन द सेंस दे हैव सेंड द पुलिस पर्सनल्स। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ये दामिन जो है सेना तिब्बत बॉर्डर से बहुत काफ़ी दूर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी अराउंड 100 किलोमीटर है। दामिन बहुत हिमालयन पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश हो जाएंगे 1-2 दिन में। ये 18 लेबरर्स किस तरह पीड़ित हुआ, जंगल में गए या 5 तारीख की ही न्यूज़ है, जुलाई 5 तारीख की, इसको एस्टेब्लिश होने दीजिए। लेकिन इट्स ए ग्रेट कंसर्न कि हमारा कोई भी लेबरर हो, कोई भी हो, इसको इंडियन सिटीजन्स को हम लोग को जिम्मेदारी लेना है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टेकअप करेंगे। And it's finally touchdown Holongi. Well, the first flight landing test was successfully completed at the upcoming Holongi Greenfield Airport in Arunachal Pradesh. The Airport Authority of India, or AAI, conducted the first flight test landing at the Holongi Airport successfully. As per inputs, the airport is slated to be operational from the 15th of August onwards and will be available for passenger air services soon. Yes, indeed, viewers, another big development as the first flight landing test was successfully conducted at the upcoming Holongi Greenfield Airport in Arunachal Pradesh. The Airport Authority of India, or AAI, conducted the first ever flight test landing at the Holongi Airport successfully. As per inputs, the airport is slated to be operational from the 15th of August and will be available for passenger air services soon. All right, coming back to Assam now, State Education Minister Ranoj Pegu today formally launched the book on Chief Minister Himanta Biswa Sharma's working ethics titled Bhino Jonor Dristid Dr. Himanta Biswa Sharma. The book has been jointly published by the Ochom Prabha and the Assam Jyoti newspapers. The book release function was attended by Ministers Piju Hazarika, Jayanta Malla Borwa, amongst other dignitaries. Yes, there you have it, viewers. The State Education Minister Ranoj Pegu formally launching the book on Chief Minister Himanta Biswa Sharma's working ethics titled Bhino Jonor Dristid Dr. Himanta Biswa Sharma. The book has been jointly published by the Ochom Prabha and the Assam Jyoti newspapers. The book release function was also attended by Ministers Piju Hazarika, Jayanta Malla Borwa, and other dignitaries. And moving on now, two girls from Manipur's Ukhrul district did the country proud by securing top spots at the Miss Asia Women's Model Physique competition held in Maldives. Solimla Jajo bagged the prestigious silver medal, while Solan Jajo secured the fourth position at the prestigious event. The two girls from Ukhrul represented India in both the Miss Asia Junior as well as Senior Women Model Physique competitions. Solimla Jajo hails from Kasom Kuler in Kamjong district, while Solan hails from Leshi village. Both the girls have completed their class 12 from Sacred Heart Higher Secondary School and Alice Christian Higher Secondary School in Ukhrul, respectively.
Solimla Jajo is the champion of Miss Manipur Model Physique 2019 in the open category and stood 5th place in the Federation Cup 2020, while Solan Jajo participated in the Junior Miss India in 2022. And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. Tupul railway yard, where this massive landslide took place, there was a camp of the Territorial Army. There were camps of the railway. The landslide started and it came down all the way, and it went down furthermore many meters down to the None River. The officials of the NDRF, SDRF, and also the local people who are carrying out the search and rescue operations. The Shillong Pamai, he's the exact person just lead the rescue operation from this side. This is Saroi Pandongba village. This is a river side on the Saroi Pandongba side. हम और आप कभी नहीं सोच सकते थे कि डिमा हासो में इस तरह का न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन इतना कुछ हो सकता है, और इसी रेलवे स्टेशन में विस्टाडून जैसा ट्रेन यहाँ पर स्पेशल टूरिस्ट आने जाने के लिए भी यहाँ पे रिसेंटली चलाया दिया गया। You can see the people are trying, the local people are trying to help each other. বাইদেউ এই পিম্পলৰ চাইন্স কিনো এবাৰ ওলালে বাৰে বাৰে ওলাব স্কিন হেলদি না ৰাখো যদি বাইদেউ ও প্ৰথম পিম্পল তাতে আকৌ সোপ তেন্তে তো বাৰে বাৰে ওলাব সোপ বাদে আৰু কি আছে এইটো আছে নহয় হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেস ওয়াশ পিছে ইয়াৰ চাইন্স কিনো মুখৰ স্কিন এই ফুলপাহৰ দৰে সোপে স্কিন ড্যামেজ কৰিব পাৰে যাৰ ফলত পিম্পলছ বাৰে বাৰে ওলাব পাৰে হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেস ওয়াশ হ'ল সোপ ফ্ৰী ই পিম্পলছ বাৰে বাৰে ওলোৱাত বাধা দিয়ে ই ক্লিনিক্যালি প্ৰভেন ইয়াত আছে নিম আৰু হালধিৰ গুণ ই পিম্পলছ আঁতৰাই আৰু স্কিন কৰি তোলে হেলদি বাইদেউ মানি ললি বায়ৰক নহয় সায়েন্স পিম্পলৰ বাবে সোপৰ নহয় সায়েন্সৰ কথা শুনা হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেস ওয়াশ হিমালয়া সুখেৰে থাকক সমৃদ্ধিৰে থাকক News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. जाएं हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से उझट। Hello and welcome to Afternoon Headlines. I'm Ronak and we start the bulletin with the top focus this afternoon. Mystery shrouds Arunachal's Kurung Kume district over the whereabouts of at least 19 workers from Assam who have been missing in the frontier state since the 5th of July. As per reports, the whereabouts of the workers were engaged by the BRO in road construction at Huri under Damin Circle, which is about 90 kilometers from the Indo-China border. However, all workers reportedly ran off from the project site on the 5th of July after being denied leaves by the contractor Bengya Bado. While the contractor had filed a police report, there has been no trace of the workers so far. It may also be mentioned here that authorities recovered a body from the Furak River yesterday. However, it has not yet been confirmed whether the body belongs to one of the missing workers. Meanwhile, Northeast Live spoke to Kurung Kume DC Nigi Bengya, who informed that the workers fled off from the worksite on the 5th of July, but the case was registered on the 13th of July. He said that although investigation is underway, there has still not been any trace of the workers. It is now being suspected that the workers might have fled into the dense forests.
Responding to the recovery of the body, the DC also said that a police team has left for the site to probe the matter. He also stated that the identity of the body cannot be confirmed as of now, adding that things will only become clear once the police team returns. हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कुरुंग डिस्ट्रिक्ट के जिला उपायुक्त। उनसे जानना चाहेंगे आसाम से जो श्रमिक लापता कहे जा रहे हैं कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में सर क्या डिटेल शेयर कर सकते हैं आप? डिटेल्स जो है ये है, हमारा ये 5th ऑफ दिस मंथ, तो 5 तारीख को हमारा 19 लेबर्स जो है वो जो वर्क साइट से भाग गए, मतलब उधर से चला गया, भाग गए, मतलब they fled away from the work site. That missing report was received on 13th of this month. तो हमारा पुलिस इंक्वायरी चल रहा है अब तक, लेकिन हम लोग का पता नहीं है, मैंने वो लोग कहाँ से कहाँ चला गया। तो टूवर्ड्स जंगल में देखा है, तो जंगल में तो इतना दिन से तो इतना आदमी गया, तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। तो क्या हुआ, yesterday मैंने information received that one dead body was found on the river. वो एक फोराक रिवर बोल के एक नाला है, नॉट ए बिग रिवर, इट्स स्मॉल रिवर, तो उधर मिला है बोल के सुना है। आज सुबह हम लोग का इधर से पुलिस टीम एंड हमारा मैजिस्ट्रेट वो लोग चला गया। सर ये जो कहाँ में हुआ है? वो दामिंग एरिया में, इट इज मोर देन 150 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो दामिंग में। और अभी डेथ बॉडी मिला है 15 to 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दामिंग टाउन से। ओके, तो ये लोग जो सर गए थे कंस्ट्रक्शन काम के लिए, ये क्या बीआरओ के लेबरर्स थे क्या? बीआरओ का कॉन्ट्रैक्टर का? नहीं, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर, बीआरओ कॉन्ट्रैक्टर का लेबरर्स था। एक्चुअली दे आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम बीआरओ लेबरर्स। तो ये सर ये क्या चाइना बॉर्डर के पास में काम कर रहे थे क्या? चाइना बॉर्डर के लिए कर रहा है, लेकिन वो बहुत दूर में है, तो बॉर्डर से बहुत दूर में है। दैट इज 80-90 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री। मैकमोहन लाइन से तो 80-90 किलोमीटर का दूर में है। भूरी विलेज में काम कर रहा था ना ये लोग? सर मैंने ये लोग भागा है मतलब वहाँ से? हाँ, बका है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टर बोला है आपको? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर बोला है, बका है। And meanwhile, Northeast Life has accessed the details of the missing workers who have been identified as Khairul Islam, Mojul Haq of Borpeta, Sonaruddin of Kamrup, Jainal Ali, Rustam Ali and Hikmati Ali of Baksa, Swahidul Islam, Amidul Haq, Ibrahim Ali, Abdul Amin and Nurul Islam. And we also have reactions from MP Tapir Gao on the matter, so let's listen in. ये कुरुंकुमे जिले, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कोलोरियांग। कोलोरियांग से भी अराउंड 100 किलोमीटर है दामिन, जहाँ नेटवर्क नहीं है। वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ मेन पावर का जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश में लेबर का स्कैर्सिटी है, सो जनरली हम असम से या नेबरिंग स्टेट से ही लेबर का जो है लाया जाता है। तो इन लोग को रहन सहन में थोड़ा तकलीफ भी हुआ होगा, लेकिन कंसर्न ये है कि एक डेड बॉडी मिला। सो इसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अरुणाचल गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी से मैंने बात हुआ, तो इसको अरुणाचल पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ का बॉर्डर आईटीबीपी जो इंडो चाइना बॉर्डर मैनिंग कर रहा है, उसका साथ भी संपर्क इसलिए इमीडिएट नहीं हो पा रहा है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। डेड बॉडी डीसी ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने कहा है कि एक डेड बॉडी मिला है, तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस में है। प्रोसेस इन द सेंस दे हैव सेंड द पुलिस पर्सनल्स। लेकिन एक चीज में स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ये दामिन जो है चाइना तिब्बत बॉर्डर से बहुत काफ़ी दूर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी अराउंड 100 किलोमीटर है। दामिन बहुत हिमालयन पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश हो जाएंगे 1-2 दिन में। ये 18 लेबरर्स किस तरह पीड़ित हुआ, जंगल में गए या 5 तारीख की ही न्यूज़ है, जुलाई 5 तारीख की, इसको एस्टेब्लिश होने दीजिए।
लेकिन इट्स ए ग्रेट कंसर्न कि हमारा कोई भी लेबरर हो, कोई भी हो, इसको इंडियन सिटीजन्स को हम लोग को जिम्मेदारी लेना है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टेकअप करेंगे. And on to another big story now. In a spine-chilling incident, a minor boy had both his ears chopped off after he was caught with a girl in Simalguri village of Eastern Assam's Tinsukia district. The sensational incident took place after the father of the minor girl found her spending time with the boy in question. Objecting to their relationship, the furious father tied up the boy, beat him up mercilessly, and finally chopped off both his ears. The incident has triggered sensation across the area, and it has been learned that police has now registered a case and arrested the accused father, identified as Chittaranjan Gogoi. And this was informed to Northeast Live by the Tinsukia SP. Listening. এই যিটো ইনচিডেণ্ট সেইটোত আমাৰ ভিক্টিম যিজন কিশোৰ আছিলে তেওঁৰ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু যিজন মানুহে শাস্তি দিছিলে তেওঁক আমি অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আজি ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব. আচলতে প্ৰথমতে যেতিয়া হৈছিলে চিত্তৰঞ্জন গগৈ যিজন মানুহক ঘৰত ঘটনাটো হৈছিলে বা সেই মানুহজনে প্ৰথমতে পুলিচক খবৰ দিলে যে মোৰ তাত কোনোবা চোৰ নেকি, ল'ৰা এটা সোমালে, আমি ধৰি ৰাখিছোঁ. চ' বেচিকেলি তাৰ ল'ৰাটোক আমি তেতিয়ালৈকে পোৱাই নাছিলোঁ আৰু মানুহজনে আহিলে খবৰ খাতিবোৰ দিলে যে কি হ'ল, এতিয়া অলপ মাৰপিট হ'ল, ৰাইজে পিটিলে, সেইকাৰণে আমি DC নাৰ্ছিং হোমত ভৰাইছোঁ. চ' তেনে পৰ্যায়ত আচলতে ঘটনাটো অনুসন্ধান নকৰাকৈ ধৰা নাযায়, কিন্তু যেতিয়া পিছত ল'ৰাটোকো সোধপোছ কৰি পুলিচে ল'ৰাটোক গৈ সোধপোছ কৰাৰ পিছতহে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে বা মাকেও তেতিয়া FIR এখন দিছে আৰু সেইকাৰণে তাৰ ৰাতিয়ে ধৰা হৈছে. We also have reactions coming in from the victims' family members. Let's listen in. ঘৰলৈকে আমাক ঘৰলৈ কেলে খবৰ নকৰিলি, ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো হৈ গৈছে এনেকৈ কৈছোঁ আৰু. তাৰপৰা সি কৈছে বিছনাতত সোমাইছিলে সেইকাৰণে ধৰি মাৰিলোঁ, এনেকৈ কৈছে. বিছনাতত ধৰি মাৰিলোঁ, সোমালেতো ধৰি কিনে বান্ধি থ, আমাৰ কেলে নকলি এনেকৈ বুলি কৈছোঁ আৰু. তাৰপৰা সি এনেকৈ কৈছে মাৰিমেই বোলে, মাৰি বোলে হজম কৰিম এনেকৈ কৈছে আৰু. চিত্ৰ কৈছে মোৰ লগৰ কেইটামান আছিলে, লগৰ কেইটামান বোলে তহঁতৰ দাদা বোলে ইয়াত মাৰি পিনি থৈ দিছে, বান্ধি পিনি থৈ দিছে. মই গ'লোঁ, মা গৈছে, দাদা গৈছে, মেচিনা খুলিছোঁ, পেন চেন খোলা আছে, তাৰপৰা বস্তু হৈ গ'ল. কোনে কোনে ৰখি কৰিব দিয়া কেনেকুৱাকে বান্ধি থৈছিলে? এনেকৈ বান্ধিছিলে, এনেকৈ কৈছে বান্ধিছিলে। ডিঙিত কি চিপ দি থৈছিলে নি? তাৰপিছত ৰছী কোনে খুলিলে? মই খুলিছোঁ। তাৰপিছত ৰছী খুলিবলৈ মানা কৰিছিলে, কোনে খুলিব নিদিছিলে? কালি যিটো কাকপথাৰ অঞ্চলৰ শিমলুগুৰি গাঁৱত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, সেইটো বহুত লজ্জাজনক ঘটনা. মানে তেখেতে চিত্তৰঞ্জন গগৈয়ে তেখেতক মানে ল'ৰাটোক এনেকৈ পিটিছে, তেখেতক মানে ঘৰৰ ভিতৰত ৰুমত ভৰাই মেলি হাত ভৰি বান্ধি মানে কাণ দুখন কাটি দিছে. হয়, পুলিচ আহিছিলে, পুলিচত তেখেতৰ চিত্তৰঞ্জনক লৈ গৈছিলে, থানাত গৈ কি কৰিলে, কি মীমাংসা হ'ল নাজানো, তেখেতক পুলিচে এৰি দিলে. তাৰপিছত যেতিয়া নেকি নিউজ প্ৰচাৰ হ'ল, ৰাতি মাজনিশা আহি কিনে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে. ৰাইজ আছে, ঘৰ আছে, আপোনাৰ মানে পৰিয়াল আছে, তেখেতে মানে একো খবৰ নিদিয়াকৈ তেখেতে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কিনে নিজে লক কৰি দৰ্জা লক কৰি মাৰপিট কৰিছে, কাণ কাটি দিছে. আগতে কিবা এই ধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত কৰা বা মানুহজন কিবা উগ্ৰ স্বভাৱ কিবা আছে নেকি? তেখেতৰ শুনা মতে তেখেতৰ ৱাইফৰ কিবা কাহিনী আছে বুলি কৈছে, হ'লেও সঠিককৈ নাজানো বাৰু, কিবা এটা আছে বুলি কৈছে. ৰুমৰ ভিতৰত তেখেতে আগতে মাৰিলে, যেতিয়া নেকি মানে ধান কুটাব আহিলে মানুহ, তেতিয়া মানুহবিলাকে মানে সি চিঞৰিছে যদিও শুনা নাই মানে কোনো. তাৰপিছত যেতিয়া মানুহজন আহিলে ন, তাৰপিছত মানে সি বস্তা চুচোৱা নিচিনা বাহিৰত চুচুৱাই কিনে এনেকুৱা আপোনাৰ তেখেতৰ গেটৰ সন্মুখত পেলাই থৈছে. এনেকুৱা এটা নিৰ্যাতন চলাইছে, দুইখন কাণ কাটি। ল'ৰাজনটো এতিয়া দেখিছোঁ সাধাৰণ হৈছে, সম্পূৰ্ণ পংগুৱে দেখোন। তাকে আমি এতিয়া যিটো দোষী শাস্তি পাব লাগে, সেইটোতে ওচৰতে এতিয়া দদাইখেত আছে, অন্ততঃ দদাইখেতক খবৰ দিব লাগে,
ল'ৰাটো যে এনে তেনে মই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পতা দেখিলোঁ, মই ল'ৰাটো বান্ধি থৈছোঁ, ভিডিঅ' পাতি আছে, গাঁৱৰ ৰাইজক খবৰ দিয়ক, আহিলে সি ৰাজহুৱাভাৱে কিবা এটা শাস্তি দিয়ক ল'ৰাজনক। শাস্তিটো ধেৰ আছে দিবলগীয়া, কাণ দুইখন কাটি পেলাই সি ইমান অধিকাৰ সি ক'ত পালে? And staying with Assam now, a girl from the state has been reportedly attacked by miscreants in New Delhi. As per reports, the incident took place at Delhi's Sagarpur area on Monday afternoon. The girl, who has been identified as June Macy, was rushed to the hospital in a wounded state. The girl has alleged that despite complaints, the police in Mayapuri area paid no heed in registering her complaints. June Macy, who hails from Assam's Nagaon, was working as a YouTuber in the national capital. ইউটিউবৰ মোৰ জুন মেচিৰ নামত এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, বাকী ফ্ৰিলান্সাৰ কাম পালে কাম কৰোঁ, নহ'লে সেই ইউটিউবতে মানুহক সহায় কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ কিন্নর সমাজ যি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হয় তেওঁলোকৰ ৰিছপেক্টৰ কাৰণে মই খালি গামোচাখন পিন্ধাওঁ, তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ। কেনেকে আপোনাক কোনখিনি মানে ক'ত আপোনাক এটেক কৰিছিল? আগৰৱাল, সাগৰপুৰ আগৰৱাল য'ত টি পইণ্ট আছে সেই ডিভাইডাৰতে। আৰক্ষী ভূমিকা PCR কল কৰা সময়ত আৰক্ষী আহিছিলে, PCR সময়ত ট্ৰিটমেণ্টলৈকে আৰক্ষী ঠিকে আছিলে। তাৰপিছত আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ৰেছপন্স নাই, FIR নাই কৰা, নাই সিহঁতে মোক এটলিষ্ট যিটো মই লিখিত কপি সেইটো মোক একো দিয়া নাই, একো ৰিচিভিঙো দিয়া নাই। আৰু কালিলৈকে মানে পৰহি পৰা কালিলৈকে একো দিয়া নাই। কালি 9:30লৈকে মই তাত বহি থাকিলোঁ, একো ৰেছপন্স নাই। তাৰপৰা মোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰক্ষীয়ে মোৰ লগত ভাল হিচাপত বিহেভো কৰা নাই। On to another big story now. It is finally touchdown Holongi. The first flight landing test was successfully completed at the upcoming Holongi Greenfield Airport in Arunachal Pradesh. The Airport Authority of India, or AAI, conducted the first flight test landing at the Holongi Airport successfully. As per inputs, the airport is slated to be operational from the 15th of August onwards and will be available for passenger air services soon. And on to another big story now. Ballot box and other election equipment used during the presidential elections in Sikkim were transported to the office of the returning officer at the Parliament House in New Delhi today. The strong room opened at 6:30 a.m. in the morning in the presence of observer M. Nagaraju, CEO D. Anandan, Secretary, Sikkim Legislative Assembly Secretariat Dr. Gopal, and assistant returning officers for the presidential election in the presence of security personnel deputed by the Sikkim Police. The Office of the Chief Electoral Officer Sikkim and the Sikkim Legislative Assembly Secretariat have deputed 4 officers: Lalit Kumar Gurung, Assistant Returning Officer Karma D. Gyatso, Assistant Returning Officer Dawaji Sherpa, Deputy Secretary Barun Tahal, and Deputy Secretary to submit the designated ballot boxes and other election materials for the presidential elections. The established team left from Sikkim Assembly Secretariat at 6:35 a.m., escorted by officials from the police department for the onward journey to the Parliament House in New Delhi. The counting of votes is scheduled to take place on the 21st of July. All right, on to the big story from Arunachal now. The Chakma Rights and Development Organization, or CRDO, has slammed the ultimatum issued by the All Arunachal Pradesh Students Union, or the APSU, to the Pema Khandulet state government to revoke residential proof certificates, or RPCs, allegedly given out to members of the Chakma Hajong community in Arunachal's Changlang district. In a press statement, the CRDO labeled the allegations by APSU on the Chakma Hajong community as wild and unwarranted and claimed that Chakmas and Hajongs have been natives of the land long before Arunachal Pradesh as a state was even born.
Arunjit Chakma, member, Joint Action Committee and spokesperson CRDO, said the Chakmas and Hajongs were rehabilitated in the frontier state, then known as the Northeast Frontier Agency or NEFA, under a definite plan of rehabilitation by the Government of India in consultation with local leaders and NEFA administration way back in 1964. As such, issuing of RCs to Chakmas and Hajongs has been in existence for decades, and any attempt to stop that now would tantamount to malafide, malicious, and illegal action, the spokesperson added. Furthermore, during the last 6 decades, Arunjit Chakma said, the Chakmas and Hajongs have assimilated, integrated, and shared many cultural practices, religious, spiritual, and material exchanges, and even engaged in matrimonial relationships with the local populace. Besides, the CRDO spokesperson also claimed that hundreds of youth from the Chakma Hajong community are serving in the Indian Army and paramilitary forces, besides others, under the central government by way of the RCs. And as such, revocation of the RPCs issued to the community would be a sheer discrimination against the Chakmas and Hajongs. All right, now let's listen into the full statement by Arunjit Chakma, the spokesperson of CRDO. Listen in. I think the premises and the logic of APSU's objection to the issuance of residential proof certificate to Chakmas and Hajongs of Arunachal is completely misplaced and illogical at the same time. In their press briefing today, they called Chakmas as refugees, illegal migrants, and foreigners, which is factually incorrect. Because we neither came to Arunachal on our own accord, nor we sneaked into Arunachal illegally, but we were brought here into this state for permanent rehabilitation under a definite plan of rehabilitation by the government of India in 1964. Today, 90% of Chakmas and Hajongs of Arunachal are citizens of India by birth by virtue of Citizenship Act 1955, Section 31A. And the rest, 10% of Chakmas, are also citizens by virtue of various Supreme Court judgments. That is why today thousands of us are voting in parliamentary elections and assembly elections. And as a matter of fact, Chakmas earlier had ration card, trade license, employment in state services, permanent residential certificate, and even ST certificate, which unfortunately were taken away in 1980s by the state government. Now we are not getting permanent residence certificate or PRC, but only a residential certificate, and that too specifically for educational and employment purpose, that as a citizen we have every right to. Moreover, this is not the first time that Chakmas and Hajongs are being issued residential certificate. Hundreds of Chakma and Hajong youths are serving this great nation in Indian Army, paramilitary, and other services in central government by using this residential certificate. But sadly, they are not employed in state government services. It is a sheer discrimination against Chakmas and Hajongs. So APSU's opposition or objection against the issuance of residential proof certificate to Chakmas and Hajongs of Arunachal is condemnable, illegal, and inhuman at the same time. And earlier, the All Arunachal Pradesh Students Union, or APSU, had issued a 15-day ultimatum to the Pema Khandu-led state government to revoke residential proof certificates, or RPCs, allegedly given to members of the Chakma Hajong community in Arunachal Pradesh. The APSU's move came after the Apex students' body found that at least 500 Chakma Hajong refugees have been issued RPCs at Dium in Changlang district. If that was not all, the APSU has alleged that RPCs were issued to the Chakma Hajongs with full knowledge of the Changlang Deputy Commissioner. Therefore, the APSU has sought the immediate suspension of Changlang DC as well as the Extra Assistant Commissioner of Diung within 15 days' time for issuing of RPC PRC certificates to the Chakma Hajong settlers.
Besides, the APSU has also demanded that all the RPCs issued to Chakma Hajongs till date should be cancelled within 15 days. Not only this, the APSU has also called for an investigation against the officials involved in issuing the illegal RPCs to Chakma Hajongs. Furthermore, the APSU has demanded to constitute an inquiry committee, which should also include 2 members of APSU within 15 days' time. All right, coming back to Assam now. In a massive boost to the state's green energy sector, Chief Minister Himanta Biswa Sharma inaugurated a 25-megawatt solar energy plant in Udalguri today. The project, which has been prepared by the Assam Power Distribution Company Limited, or APDCL, aims to produce at least 5 crore units of electricity from the 300 crore worth solar power project, benefiting the residents of Darang, Udalguri and Sonitpur. The project has been touted as the largest solar power plant in the entire Northeast. Meanwhile, addressing the gathering, Chief Minister Sharma said that the inauguration of the solar power plant is a historic day for the people of Assam. He highlighted that the inauguration comes at a time when the world is going through severe global warming, and there has been a visible change in temperatures across the world in over the last decade. Adi আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে ওদালগুৰি জিলাত আজি আমি সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা উৎপাদিত 25 মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন এটা নতুন প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ সক্ষম হলো। আজি মাদাৰ অফ অল প্ৰব্লেম সকলো সমস্যাৰ মূল হল জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন। অৰ্থাৎ আজি এই সমস্যাটো ইমান ডাঙৰ, কাৰণ সেইটো অকল গুৱাহাটীত হোৱা নাই, অসমত হোৱা নাই, সমগ্ৰ পৃথিৱীত হৈছে। শ্বিলঙত যদি আপোনালোকে আগত গৈছিলে তেতিয়া দেখিব শ্বিলঙত গলেই ছাতি লবই লাগে, বৰষুণ আহি থাকে। আজিকালি বৰষুণ তাত কমি গল। আগতে আমি আমাৰ লিখিছিলো যে আটাইতকৈ বৰষুণ হোৱা জাগাৰ নাম কি? চেৰাপুঞ্জী, মচিনৰাম। তাত এতিয়া বৰষুণ নাই। আগতে যদি কোনোবা মানুহ ইংলেণ্ডত যায় ডাঙৰ ডাঙৰ জেকেট লৈ যায়, আজিকালি কয় হ'ব সৰু কোট এটা আনিলেও হ'ব। ইনফেক্ট মোৰ ঘৰৰ মানুহ এজন যোৱাকালি ইংলেণ্ডত আছিলে, মই ফোনত সুধিছিলো কিমান ঠাণ্ডা, বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, ইয়াতে হিট ৱেভ হৈ আছে। যোৱা 2 দিন ধৰি ইংলেণ্ডত হিট ৱেভ হৈ আছে। And Assam Education Minister Ranoj Pegu today formally launched the book on Chief Minister Himanta Biswa Sharma's working ethics, titled Bhinno Jonor Dristid Dr. Himanta Biswa Sharma. The book has been jointly published by the Ahom Prabha and the Assam Jyoti newspapers. The book release function was attended by Cabinet Minister Piyush Hazarika, Jayanta Malla Barua, and other dignitaries. Right, on to the big national focus now. Opposition Vice President candidate Margaret Alva today filed her nomination for the vice presidential elections scheduled to take place on the 6th of August. Margaret Alva files her nomination in the presence of Congress leader Rahul Gandhi, NCP chief Sharad Pawar, along with various leaders of the opposition party. She will be up against the NDA candidate Jagdeep Dhankar, and the office of the vice president will fall vacant on the 10th of August, following the end of M. Venkaiah Naidu's tenure. Opposition parties on Sunday decided to field former Rajasthan governor and former Union Minister Alva as their joint candidate for the vice presidential elections. And meanwhile, opposition parties today continued their protests on the issue of price rise and the increase in goods and services tax, or GST, near the Gandhi statue at the parliament. Congress leader Rahul Gandhi today joined the opposition protest against the price rise at the parliament. The monsoon session of the parliament began on Monday and coincided with the presidential elections as well.
Standing before the statue of Mahatma Gandhi at the parliament premises, the opposition leaders shouted slogans calling for the government to reduce prices of essential commodities. The first day of the monsoon session saw ruckus and disruption amidst the opposition stir in both the houses, which were adjourned within hours. Amongst other issues that are likely to be brought up would be the central government's Agnipath short-term recruitment scheme for the Indian Armed Forces. And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. There was a camp of the Territorial Army. There were camps of the railway. The landslide started and it came down all the way and it went down furthermore many meters